and welcome to Global Fashion Workshop. Let me remind you that we post a new video 3 times a week. Now let's get back to our dress. Some of you will make the dart, some will not. Personally, I'm not going to do it. I just want a straight dress. I adore straight, simple linen dresses because since it's summer, it is hot. If you prefer for the waist to be more fitting, create it with the darts. Draw the side line slimmer on the waist. Now let's place our back piece on the fabric in order to draft our front piece. And here the fabric is folded. Просто вот совершенно полоска в полоску. И эти у меня с собой сложены полоска в полоску. We place it this way so that our center lines match together. Не надо вот этими срезанными краями прикладывать вот так вот к краю. Вот эта линия и вот эта линия, это и есть центр спины. А центр спины и центр переда должны совпасть. The back center and the front center have to align exactly. Вот у нас гиб центр переда, линии центров должны совпасть на крое всегда. Также начало плеча спинки и начало плеча полочки должны совпадать вот по вот этому расстоянию. Полочку мы немножко поднимем, немножко вот такую линию я прорисовываю от верхней части плеча и поднимаю на 2 сантиметра. The shoulder of the back piece and the shoulder of the front piece have to coincide right here. We will raise the front piece a little. Вы будете I will raise the поднимать shoulder вот это line расстояние, которое у меня 2 сантиметра, в зависимости от ваших размеров. This measurement depends on your size. For small sizes, 1 to 1.5 centimeters is enough, and so on. Можно 2 сантиметра, можно вот как мой размер до 2,5. Я просто не люблю, когда полочка сильно выше, она как-то на мне не ложится. В общем, вы берете от 1 сантиметра до 3,5 вот это расстояние, в зависимости от своего размера. Прикиньте, если очень маленький размер 42-44, берите 1 сантиметр. From 1.5 to 3.5 centimeters, 3.5 centimeters for bigger sizes. Я беру вот I так в need, среднем 2. personally, 2.5 Вот эту точку начала centimeters. плеча я поднимаю на 7 миллиметров. I don't like when the front is too high, it doesn't lay И quite well. помним, что у нас плечо полочки более всегда имеет больший скос, чем плечо спинки. I raise this point of the shoulder by the armhole by вот 7 от этой millimeters. точки, вот она у нас пересеклась. Remember вот that the front shoulder will always have a bigger angle than the back shoulder. Next, trace the shoulder line to the front center and measure down 8 centimeters. И обрисовываем горловину. Но это такая горловина, которая бы у нас была горловина вот прямо, знаете, вот прямо вот в самую шею. Вот Now we can draw a вот эта neckline. точка, это есть вот эта точка, основание шеи. То есть я нарисовала But очень that neckline скромную will be такую high, горловину. right up to our neck. Ну, как уже у меня тут This point получилось. is the base of our neck. И также у меня вот начало плеча. I drew a very modest плеча. neckline. Плечо How did I manage? полочки у нас всегда Remember that the выше. shoulder of the front piece is Боковой always шов higher. у нас не The изменяется. side seam will not Очень change. удобно кроить по It is very спинке, кроить convenient полочку, to потому cut the что front using the ткань back лежит piece. одинаково. Когда отдельно строишь ткань, а потом начинаешь в боковом шве складывать, она дает пузыри, несовпадения и так далее. Очень удобно. When we start to place the side seams together with different lines, the fabric could bulk or not match. This way, the sides will always match. Мы ее рисуем выше для того, чтобы сделать вот из этого раствора выточку. Это я просто примерно вам прикинула. Now we Смотрите, just have to cut without overthinking я it. хочу Continuing our side сделать seam, выточку we have to раствором trace 7 this line сантиметров. further to construct our Ну, dart. я так и сделала, 7,5. I want to Ну, make the хорошо, dart with a пусть 7 будет 7,5. centimeter opening. Рисуем боковой шов. И от этой точки, где у нас вот нижняя часть проймы, вверх поднимаем на 7,5 сантиметров. Measure the Ну, dart очень width маленькие as размеры 7 могут centimeters. быть. Let's make it 4 7.5. сантиметра, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9 сантиметров. Вот по боковому шву. The Если opening эту of the выточку мы dart переведем depends on сюда, the она даст clothes больше раствор. size. На From 4 маленькие centimeters размеры вы берете for smaller 4-5 sizes to 9 сантиметров. centimeter На for bigger средние sizes. размеры, там, допустим, от 48 до 52 вы берете If we 5-6 rotate the dart сантиметров. here to the shoulder, the opening На will be мой bigger. размер 7 сантиметров, на больший For me, размер it is 7 8 сантиметров centimeters. или 9. Вот эту выточку вы берите You will для construct себя any такой, dart какую вы that you хотите. want. Ну, At для some вашего point, you размера. have to Теперь fit the смотрите. muslin to your body so Один that you раз can вы должны see померить what макет, dart и width вы is needed. увидите, или первое платье, и вы увидите, This что model вам или is мало not very раствора, fitting, или and we много. make Но это такой примерный, approximate такой не сильно cutting. облегающий крой, поэтому выточку нагрудную мы строим. Но она у нас получается
Не как в расчете 10 мерок, а мы здесь примерно делаем от примерно 4 сантиметров до примерно 9. Вот от 4 до 9. Примерно представьте свой размер от 42 там до 60 какого-то. К какому размеру вы себя относите. Теперь вот эту точку и вот эту точку. Вот это пройма передняя. Отсюда вы должны рисовать вот так вот прямо вниз. Немножечко вниз опускаться на сантиметрик. И Trace the armhole line. It's a front armhole. Наверх. From this point, lower 1 centimeter. And smooth the line up to the shoulder. Кажется, что очень такая у нас линия, но когда мы вот эти 7 сантиметров вот здесь заберем выточку, у нас эта линия превратится в такую, какую нам надо, пройму. Ничего не бойтесь. Этот метод line looks a little проверенный, strange, вообще не знаю, что but там десятилетиями, when we он take 7 проверен, мне кажется, centimeters for the веками. dart, Меня this line научили will это старые transform мастера, into the когда я armhole еще that we была need. вообще. Don't worry about it. Причем научили люди, которые ни журналов This не method видели, has been кроя, proven ни for книг, centuries. ничего. Но когда вы вот тут The рисуете old-fashioned вот от tailors were этого teaching me уровня, when I was just starting уровня конца to плеча, sew. сильно уходить And these нельзя. people never saw any fashion Нельзя вот magazines сюда or вот sewing прямо вот books. так вот Nothing of that выкрутить. kind. Все-таки начало плеча у нас ровное. Look, starting from the shoulder, Потом уходим вот the так armhole вот line is вокруг. straight and later it rounds up. Линия талии. А сейчас начнется самое интересное. Сейчас я построю выкройку. И прямо на ткани вам покажу, The waistline. как переносить выкройку. При раскрое прямо на ткани. Тогда, когда Let's outline our pattern. And now we came to the most interesting part. I will draft the pattern directly onto the fabric. I will show you how to transfer the dart while cutting directly on the fabric when you don't have any tracing paper, or base pattern, when you don't have anything. Это уровень моей высшей точки груди. Let's build our dart. От центра до центра у меня 23 I have сантиметра. 31 centimeters from the shoulder. 11,5. Но я возьму 12, я возьму 24. И вот смотрите, я себе It is my bust height. определила высшую точку груди. The breast center Высшая точка is груди. 23 И вот он centimeters. мой размер выточки, Divided by 2 7,5 would сантиметров. equal Теперь вот этот 11.5. раствор I'm taking мы 12. можем забрать вот здесь в любом I месте. found Вот the оттуда bust мы point. будем рисовать или вот так вот сверху, или ровно горизонтально, This is our dart или opening. немножко снизу, или в любом We can place it направлении. anywhere on a side Потом мы seam, с вами a вот эти higher, 7,5 lower, сантиметров здесь просто зашьем. Мы прибавили, horizontal, а теперь in заберем. any Таким direction. образом, сейчас получается что? Что у нас боковой шов полочки длиннее на 7,5 сантиметров, чем боковой шов. That спинки. 7.5 А когда centimeters мы we will здесь just sew in. выточку, вот у нас линия талии совпадет, и вот эти точки у нас тоже совпадут. Ну, я, конечно, рисую просто горизонтальную. Now we have the front side seam longer than the one in the back. But when we close the dart, the both sides will have the same length. And these points will coincide together, without any extra. I draw just a horizontal dart. I am marking 7 centimeter and connecting it with the dart point. Here is our dart. Когда мы ее зашьем, у нас боковые идеально совпадут. Не будет вот этого излишка. Мы его вот здесь зашьем в этом месте, в любом месте, в каком хотите. И теперь, прежде чем мы начнем вырезать, вот наша полочка, мы немножечко приступим к моделированию. Сначала мы будем заниматься вырезами. Смотрим сюда. Я сложила плечом к плечу. Вот моя нарисованная полочка. И вот, я не случайно показываю вам в этом порядке, в каком я показываю, потому что, смотрите. Now we will start with a little drafting. Мы могли бы сразу все вырезать. Pay attention here. Но мы так Place the не front можем. and back Всё piece провести, together, и я вам shoulder to покажу shoulder. самый главный секрет, ради которого я все это видео, к чему я веду. Смотрите, вот эту выточку... It is not an accident that I show you all this in this order. Смотрите, я хочу углубиться. First we will start от with the основания neckline. шеи сантиметров, ну, на 13 я хочу углубиться. Значит, что?
Вот центр переда, основание шеи, я углубляюсь на 13 сантиметров. I will show you the main secret, what this video is Опять all же, я about. говорю о том, что вот We are начало going to это rotate this вырез. dart. It is not Теперь going to be here возвращаемся к anymore. плечу. От начала Look плеча here. я I хочу want it to снять deepen my neckline by 13 more centimeters. 5 сантиметров. We measure from the start of the neck, 13 centimeters, through the front center. Теперь Here is the я beginning хочу, of the чтобы моё neckline. плечо было, Now let's turn не back to the более shoulder. 7 сантиметров. Вот не более 7 сантиметров. Ну, еще раз вам объясняю, что сначала вы должны построить вот такое все цельное, а потом уже от него рисовать. From the start of the Вот shoulder, эта линия, I want to которая take у away меня 5 вот, я её centimeters. должна рисовать параллельно центру переда. Линию рисую параллельно. Now I want the shoulder width to be no bigger А than можно 7 не centimeters. параллельно, поэтому вы рисуете так, как хотите. But first, you have to build everything entirely and then draw from it. Вот здесь уже ваше творчество. I am Вы drawing the можете line здесь parallel то, to что the вы front хотите, center. сколько хотите открыться, сколько хотите ширину It открыться. also does not Ваше have to be платье будет parallel. достаточно Draw закрыто, however оно you будет want it. напоминать отдаленно сарафанчик. Неважно, важно, чтобы вы This is понимали. already your creation. Теперь вот эту точку мы рисуем. How немножко open would you плечико want it to be? открываем и рисуем вот сюда. Вот здесь мы ничего не убираем. Your dress Мы might be просто close вместо enough, того, чтобы идти or к it will be большому плечу, мы remotely уходим вот сюда. resembling a sundress. Теперь It doesn't matter. эту What's точку important вот is так for you to understand the basic principle. From this point on the shoulder, we draw our armhole. собираем, но We're вот в этом opening the месте, shoulder вот a самое little вот это extra. место, где пройма вот сюда сходит, не Just like that for the оголяем, back, потому что вот это cut the очень top опасно. until you Вот reach здесь this у нас point. мяско, оно имеет манеру вываливаться. Теперь смотрим Just like сюда. that for the back, cut the top until you reach this point. Also, you should not cut it out here too much, because the armhole will not turn out nice. Внимание, This is a very внимание, dangerous режу place, usually a problem zone which has a tendency to show up from our dresses. Now look here. Here we draw the neck curve line. Внимание, It is a режу summer спину. dress, so we can open it as much as we want. Pay attention. I'm cutting the back. Я думаю, наши все, которые давно на канале, уже все это умеют делать. Ну, как бы хотелось какое-то видео Those who have been watching our videos for a while already know what to do, but now there are a lot of new subscribers on our channel, and I'd want to show them how to do this too. Ха-ха-ха. Смотрите, что мы имеем, как преобразилась наша спиночка. Наша спиночка вот так преобразилась. Look how the back has changed. Small shoulder, a little neckline here, but I'll cut a little more here if I want to. Режете столько, сколько вам надо. И здесь у нас сохранился рисунок. А вот теперь я должна нанести вот эту линию. Don't worry about it too much and cut however much you need. And here our print is matching. Вот у меня центр груди, вот сюда у меня пойдет линия. От выреза я хочу, чтобы у меня вот этот был шовчик. And now I have to apply this line that goes through the center of my chest. 7. Right here, where the center of my chest is, that's where that line will go. Смотрите на это, вы рисуете линию, которую вам I надо. want it to have a Вот seam. эта точка, это вот эта точка. Вот видите, шовчик ровненький, у нас последний шовчик, и вот так пошла 7 линия. to 8 centimeters, it's not important how much. И через нее рисую красивую Choose for yourself how much is best. через вот вершину. От этой точки This point here, сюда вот look, так чуть-чуть. the line went right through it. Вы, наверное, удивлены, что я все делаю на ткани, но я вам сейчас покажу наш главный секрет. I found this point, and from it, I draw a nice line through the top of my chest and to the side seam. You're probably surprised that I'm doing everything directly onto the fabric. Well, I'll show you our main secret now. Смотрите, что мы имеем? Мы имеем вот эту линию, которая вообще не совпала с выточкой. Вот здесь мы имеем выточку, и дальше нам вообще непонятно, что же нам делать. Look what we have. We have А this тут line, как бы и which did похоже, not но coincide with the естественно, dart at вообще all. не похоже.
На самом деле, вот Right таким here we have the dart, методом при помощи and we have no вот такого further knowledge стаканчика on what we have to do. я чего только за жизнь не It's kind of like a притворила, вы sketch, даже не but it doesn't really представляете, look like it чего yet. только куда я не попереносила. Это просто не передать словами. Вот от таких кроек In до fact, таких я using this кроила method по with the help of всё на similar свете. piece of Если вы plastic, сумеете с этим работать, I то cut это so many просто things in my классно. life. Так, внимание. You cannot even Вот у imagine. меня край целлофанчика моего, вот I made здесь clothes for центр myself. шрифта. Теперь I я was making рисую flared нашу coats, линию. really anything. Так, одеваю очки, рисую линию, потому что If you know how to work with this, that is just very cool. So look at this. Here we have the edge of the plastic, and here's the front center. Now I am drawing our element. Так. I'm putting on glasses to see it better. Here is our line. Будьте внимательны. Pay close attention. You must learn how to feel the line. One thing is when it is in front of us on a pattern. It's another thing to have it on our figure. Нужно научиться чувствовать линию. Одно дело, когда она перед нами, одно другое дело, It must be когда она understood how it ваша will come into прекрасная contact with their фигура, bodies. да. You need to Нужно see the понимать, beauty. что как она соприкоснется с нашим телом. Нужно видеть эту красоту. If the line looks nice on the Красивая pattern, сейчас, it она will будет look nice on красивой на us. нас. Если она некрасивая сейчас, не надо думать, что потом, когда мы ее на себя оденем, она будет красивой. Нам же мы еще не нарисовали. If it's not всё. pretty right now, don't expect it to look pretty when we put on the dress. Attention. Today we have a very important video. Внимание! Сегодня у нас очень ответственное видео. Когда вам нужно какой-то уголок здесь перестроить, вот, допустим, куда-то перекинуть. If you need to somehow rebuild a part of the pattern, or put a dart somewhere else, etc., you can just take a piece of the clear plastic, transfer some part of the pattern to it, and already work with this. Это я выбрасываю. Ну и я, естественно, не хочу, чтобы у меня вот в этой кокеточке вот так же горизонтально шли This here I'm полоски. throwing away. Как ее определить? Это я сейчас подумаю. Давно мы ничего And I не certainly делали do без not литрей. want Я сама очень the люблю front без yoke литрей. to have horizontal stripes. I'll think now about how I should cut this. It's been a while since we have cut without the patterns. I myself love cutting without patterns. Смотрим. Вот это долевая. Теперь вырезаю выточку, чтобы вы понимали. Let's look. This is a straight И grain. закрываю. Сейчас я заклею. Now I am Вот cutting это out the вот dart. всё вот это. I'm closing it now to help you understand. Now I'll tape it. I'll put it in its Приложу place на and you'll место, see what и вы happened. увидите, что случилось. Не так много манипуляций, но я хочу, знаете, чтобы вы что поняли, что вы не только эту модель, этот вырез, эту выточку сможете построить, но вы сможете построить таким методом вообще все, что угодно. Not that many Я думаю, manipulations, что у многих из вас сейчас but I want you to know фантазия. that you can make more than just this model. Вот центр, вот выточка, вот наш вырез, вот наша пройма. You вот could use наша this method маленькая to плечико, make вот just about боковой anything. шов, и вот I та think a lot of you выточка, will get которую мы new получили creative сейчас ideas. на грудную. И мы реально сейчас вот эту деталь можем уже выкраивать. Here's our center, our dart, and neckline. Here's our armhole, our shoulder, side seam, and bust dart that we just drafted. And now we can start with our cutting. Add 1 centimeter. Our front center, make a little cut in this place. Тогда и здесь я должна сантиметрик прибавить. Вот у меня отмечена линия талии. Все эти полоски у меня сложены одна к одной, поэтому I will я add 2 через них centimeters on the прибавлю, side, ничего страшного. just in case. Я думаю, что я буду неотразима.
Here I marked the Я waistline. хочу, чтобы у меня вот там в центре переда на кокетке All the такая stripes елочка placed exactly on top of each other. That is why it is so difficult to cut through. But it is okay. We will make it. Линия талии. I think I'll just be drop-dead gorgeous. Вот наш уровень груди. I Я want почему показываю, for the у stripes to кого-то come вот together здесь on an будут angle выточки, here on the front вот линия yoke. талии, Here's the вот bottom линия of the талии, вот dress, центр груди, у little кого-то cut вот здесь marking the будут waistline. какие-то выточки, неважно, я сейчас не об этом, вот это. Это Here's our bust нормально, height. у кого-то будут более Why am I выгнутые showing линии, all это this? тоже нормально. Ну, я делаю то, что Somebody will have нормально. darts А here. теперь Here's the смотрите. waistline. It is not important. I'm not Когда talking я about that. соединю вот эту деталь и вот Somebody эту wants to деталь, sideline more вот shapes у on the меня waist. получится выточка вот так. I'm doing what I personally need. Теперь я Now look хочу, here. When I will connect the yoke with the front piece, the dart will open like this. чтобы она у меня как-то вот тут. Now, Знаете, как я I want my сделаю? stripes to all Чтоб be у in меня that вот в этом direction. месте What should I do? Вот так шла полоска. Here they will be horizontal, Вот тут она будет идти вот так горизонтально, а здесь and она here вот так they will be начинается. this Вот у way. меня вырез, и я его Jesus, ложу вдоль how полоски. chic will I be? Боже, какая прелесть. Теперь ничего не надо думать, просто прикалываем и все. Так. Сегодня Now we don't показала need to вам think about совершенно anything. новый метод моделирования, просто совершенно новый. Вы еще такого, у кого не будет полосок, вы, конечно, не будете зависеть. Just вот pin the от этого. pieces together and Вы that's еще it. такого метода не знаете. Сейчас Today I demonstrated a разные completely new швейники, drafting которые method там for you. много делают I'm sure you haven't название seen anything like this лайфхак, before. они бы написали лайфхаки. It is not a Вот life это не hack. лайфхаки, It is a real life а это experience. жизненный опыт. Видите, я здесь прибавила на шов, значит, я здесь должна прибавить на шов. Вот это я сразу сметаю центр переда. If I added here for seam allowance, I have to do it here as well. Вспомнила что-то, я I вспомнила, will что base я the не front то piece делаю. right away. Прекрасно, я тут не прибавляю на шов. По ширине не прибавляю на шов. Let's check. Here I don't need to add for a seam. Why am I so sure about each of my steps? Because I have cut this and I know it well inside and out. I'm absolutely sure we will have everything perfect. You will try once, learn all the points you need. Могла здесь прибавить на немножко, но ничего. Я почему делаю то или другое, потому что я уже этот крой знаю, как It's so difficult to cut with the doubled fabric. Спокойненько себе уверена, что у нас все будет хорошо. Вы один раз попробуйте, изучите все точки, что нужно для вас. Ой, так трудно резать, потому что двойная вот эта вот. И осталось мне The last line left. Smooth out the angle. All the lines have to be rounded and smooth. If you learn this method, you will be able to cut a dress for yourself in 5 minutes. Any summer dress. Really. No matter where you are. Любого платьица, летнего, не летнего, абсолютно любого. Так, что у меня здесь, где у меня тут линия талии? Вот у меня линия талии, я делаю надсечку. Where is my waistline here? Вот у меня линия талии, вот линия Here is my талии, waistline. должна I will совпасть make с a little линией cut. талии. И тогда, когда мы вот эти части сошьем, The waistline on the front piece and back piece have to coincide. шов тоже идеально совпадет. And then we will stitch Осталось these two дождаться pieces together. следующего занятия. Our И side всё-таки seams will be a perfect match. увидеть Now we just have to wait на until the этом next video платье. and А я finally очень see how the dress хочу looks on me. посмотреть, как же у меня I cannot лягут wait to see вот how the эти вот stripes will lay out. полосочки. Я не могу No, ждать. I cannot wait. Смотрите, I'm как sorry. сейчас I want to see it будет. immediately. Видите, как они вот You так see, пойдут? here's the Вот вырез, а neckline вот and the вдоль stripes will пойдут fan вот out эти this way. полосочки. Они вот здесь вот так ёлочкой I'm glad I будут finished the расходиться. cutting. Я рада, что я I раскрасила. explained how you could use a little piece of Объяснила plastic. вам, показала Using метод, it, как you работать could с transfer целлофаном, anything you like, носить целлофан, wherever you like, носить всё, while you что cut your вы garments. хотите.
Here's our cut out pieces. Wait for the next video and we will baste it and show you how it fits. And of course, afterwards we will show you the finished garment. Thank you for watching, subscribe to our channel, put likes, share in social media, Paukšte Irina Mihailovna and the rest of our team.